Summer 21. We are raising money for Save the Children. Начинать будем сейчас. We would also like to thank Twitch and ViewSonic for sponsoring this event. Now it is time for Mipha running Minecraft Dungeons. But before I pass it over, I'm going to give a quick shout out just at the start of that last run that we saw there. Buckethead5 dropping a nice 100 gift sub bomb to the channel alongside all their donations. Once again, thank you very much for all the support you are giving ESA and the charity. Сверхолдер, давайте посмотрим. Мипа, по-моему, занимает второе место. Неплохо. А Имик, по-моему, как раз таки первое. Да, Имик это первое место, Мифа второе. Да. Какое интересное распределение. Ну, по-моему, кстати говоря, они друзья. Потому что Мифа, по-моему, я его голос слышал на мировом рекорде. На забег на мировой рекорд. Commenting this, hopefully a good run. Anyway, so timing usually starts after the first load screen, but we'll start it now just for sake of convenience. So we're going to start in 3, 2, 1, go. So right away, I'm going to skip the opening tutorial because it's that slow to do it. Будем пропускать туториал, потому что он медленный. Нафиг он не нужен, как туториал. Вот и все. Все за первый уровень. Диабло для детей, говорите, я его называю эту игру. Ну, это да. Игра довольно легкая. Ну, по крайней мере, на том уровне сложности, который мы проходим. Dungeon Crawler, но рандомный, то есть... Ну, по большей части здесь будет именно рандомный дроп. Локации все-таки одинаковые. Ну, одинаковые... Не, локации... Не одинаковые. В этом смысл. Типа... Места одни и те же, но карта разная всегда. Ну, наверное. В начале игры мы не можем бегать, и единственный наш способ ускорить прохождение — это делать перекаты. И перекаты мы делаем для того, чтобы стрелять из лука, да, еще. Перекатываться просто так немножко медленнее, чем ходить, он говорил даже. Нам сейчас желательно получить броню, в которой мы сможем бегать. Она спавнится рандомно. Как понятно из названия категории. Все сегменты карты они называют тайлами, то есть, вот, например, секция с домиком, вот этот туннель со скелетами, это типа отдельные тайлы. Вот, и какие будут у вас на карте и в каком порядке, это рандом. Ну, в этом как раз и заключается рандомность. Поправьте меня, потому что я, может, совсем с ума сошел. Но разве в Диабло ведь тоже так же? Да, это декации немножко могут отличаться от прохождения к прохождению. Или я не прав? Типа подземелья. По-моему, нет, слушай. По-моему, да. В этом как бы определенная реплеябилити было. Лоял тот же? Всегда тот же лоял. Okay. Тогда почему все время... Ну, в первом Диабло точно нет, потому что там один из мемов это искать, типа, где переход на следующий этаж. Не, там точно рандомная генерация в Диабло. Блин, по-моему, я не помню. Возможно, частично. А может, некоторые меняются только на сторону, ну, некоторые меняются не так сильно. The new strats that are recently found, which involves changing patches mid-run, which is a little bit of a controversial decision. Okay. But we start on version 1.2, where once you finish Creeper Woods, you unlock the Алмазы. essentially the store.
But on patches 1.4 onwards, Они играют в there's a версии change where you 4. have to go out your way to unlock the vendor in Creeper Woods, which takes like 30 Ему extra очень seconds. жестко не везет на врагов. Ну, So очень жесткие we враги will выпадают. start 1-2, Говорит, so что we unlock надо the vendor, and then we'll swap to с определенного патча 1.4.3 because it's the most optimal patch to play on. будем We'll переключаться, talk короче, вообще about it a между little bit версиями. later, why we want to run on 1.4. Понимаю. So yeah, so this allows us to unlock the vendor without having to Короче, take the 30 мы seconds out of our way to открываем go and unlock him. продавца. So this is a big moment to run. Oh god, I got the literal worst. На этой версии, на которой мы сейчас находимся. Yeah, Иначе бы нам надо было на другой after this версии level, идти и we can анлокать get, его. free И это artifacts. медленно. Tasty Bone, which Перезапускаем. we got right now, is Запускаем игру с actually другой the worst версии. option. Of course, Ему it comes выпадает with a speedrun, because еда. the casual playthrough Это, is наверное, artifacts один из худших really дропов good, для because начала it игры. gives us a wolf pet, which really helps us in early stages, is really strong. But in thing of going fast is like bad comparing to Boots of Swiftness or Deathcap Mushroom that give us a speed. And boots have a really short cooldown, so if we have like two of them, we can easily alternate between those. Oh man, my game crashed as soon as I booted it up. I mean, А the игра run would be крашнула. cool because it's in-game time, but during a marathon where it's RTA, it's Alright. Да. start is not the Обычно best, это было бы but, норм, there's, но во время марафона, there's, типа, after не очень хорошо. because now we're gonna go through Не Cacti самый Canyon, удачный был which is старт в плане really того, tough level because какая we're была карта, какие у underleveled. нас предметы. But then we're gonna go to the level that can save our run. Okay, we seem to be having some issues. Игра My опять game keeps крашнулась. crashing. О, no. Будет Doom дубль 2. Try it again. Third time's the charm. See what happens. Спасибо, Моджанг. Yeah, if this doesn't happen, we might have to. Это скорее не Маджанг. Маджанг молодцы. А вот спидранеры снова своими обузами ломают игру. Какие арбузов? During this time, ну we can версии like read переключать, donations. So Это, конечно, да. Aye. На борте он, кстати, единственный, кто на нескольких It says, версиях. "Here's to no panda seeds." Ну, это же Спасибо. новые. Ну, We've also got Приплыли. a $25 donation from Astral Storm that says, "How much wood ну, пока он would пытается chuck if a запустить woodchuck игру, chuck wood?" Nailed it. я предлагаю предикшн на количество смертей. I also spent like 10 minutes practicing. So we also Технически он предположил, что может на его карте заспавнился кто-то, кого нет на старой версии. Но они же вроде объяснили, в чем основной плюс версии, к которой он переключается. And then from a few runs back here, we have a $5 donation from Anonymous saying, "Listen to that PS2 controller." Почему не запустить на 1.4 и сбегать, анлокнуть вендора? Ну, займет это полминуты, ну окей. maybe continue on one. Или я неправильно понимаю проблему? So yeah, this could just happen sometimes. А он предлагает продолжить на 1.2. Funny story is that Что-то не так. yesterday Mipha was practicing and it literally never happened. Ice cream. Did people hear the ice cream truck? Yeah, we heard the ice cream truck there. Like, we all want Exactly. ice cream now. Like, if we could have ice cream, that would be grand. А, там машинка. Я думаю, у кого музыка, So I думаю, think the thing that's мороженщика happening играла, это у него. Is Ох уж эти sometimes британцы. random characters you have. It's never happened before. That's the wrong thing. Sometimes random characters you have can just crash your game on boot up. And I don't know why. So I'm going to quickly delete my character. Удаляет всех своих персонажей рандомных Go in here and just sell all my stuff. Just и gonna попробует еще раз. double sure. Alright, sorry, dog. Ну, игра запустилась. Не, стимейт 50 минут это очень севовый. I mean, I think we just Прям did. стимейт. I think we just did. Это There you go. 20 минут просто в запасе Alright. от его рекорда. Как бы, ну, это нормально. Oh, here's hoping on the load up that you go through. The Или joys опять of меняем switching версию. versions mid-run. Он зашел на старой версии, удалил всех персонажей, разэкипировал собаку. Yeah, И сейчас in the попробует categories, еще раз. Sometimes we make even 3 or 4 swap changes because of like newest patch being like. Oh, alright. I don't know what's causing it to crash at all. Do you go А, on to?
I Не might знаю, have в to чем. at this point. Yeah, let's Дальше keep будем going играть in one or two на, if you на can. 1-2. Alright. This is gonna make the run quite hard. Ну, я посмотрел, они в believe других you. категориях, кстати, переключают много версий. Like, I don't know what's happening this time. I'm really okay. That's the first time I'm glad that you put that high estimate. Oh yeah. Because one day Mipha put the 1 hour estimate and we almost crushed it by a half. So Эти смерти считать будет. Там считайте. Я. Ладно, я хотел другой поставить, но ладно. Ну, ставь. Если у тебя есть Не. что-то I mean, интереснее it is этого. risky and not Ну, because, estimate. Да, о, господи, он успеет в Estimate. it is risky or not because of the Ну, because in Типа, 1.2 you have 50 less минут items, это so you очень can своего Estimate, потому get что more chances of the item that после you don't want. середины игры... у него игра Там не же- захватывается, да? This is interesting. Да. Do you Считай, have катсцена focus идет. on the game? Oh, why is the game not focused? Hello? Oh man, I love this. I love having tech issues. Руина. На мировом рекорде, кстати, раннер умер меньше 10 раз. Alright, Ну well, Ура! Все, продолжаем играть на старом патче. Oh yeah, also shoutouts to the modding team that is currently watching our run, and as I looked on Discord right now, it might be an issue because save got corrupted on the 1-2. the save got corrupted. Нет, собака умерла. This has literally never happened before. Говорят, что, скорее всего, сейф закараптился. Okay, but Ведь nothing такого can никогда go не было, worse не from знаю, что now, сделал. at least. Hoping for a good run. Well, hopefully. Да, надеются, As I что said, we're in больше the ничто не Tekka пойдет Canyon, не which is так. the toughest level to beat, and the donation с- from Yum about самый Fantasy, сложный уровень. it's like a community meme because Потому что мы сильно андерлевел для него. we just Потом say будет получше, Fantasy то is есть, a типа, really сейчас bad это seed that is really difficult to get through. жестко для Okay. нас. So hope Mipha will not get any of those. Первая смерть. пошла. Yeah, so it's kind of a joke on a player Ну, called кстати Pan. говоря, мы можем 3 I раза think it was like, oh, возродиться this is a good seed, and it had, like, спокойно. Да, 7,000 после чего она будет possible перезапускать attack локацию. enemies on it. But it had like a really fast layout. So it's like classic. Yeah, I don't know. But yeah, so Exactly. this level sucks because this is the only level where we've got these enemies, the baby zombies. Мой первый мое Way первое faster than РПГ. you in most circumstances. And when they hit Friendship you, is they cause you a magic. trip and it kills all momentum. So for speedrunning, that's bad. We don't like them. Exactly. Zombies can even cancel our roll animation. Нам нужно найти which is like, 5 we try to roll to get away биконов. from them, but they Мы just нашли локацию, где они, say собственно. no, Мы they искали, stay with точнее. us. We Ход just храм. want to hug you. Ой, That's жестко. fine. Красиво подблочили, Oh, yeah, so конечно. this, when I was talking about the last level with some tiles being semi-randomized, this is an example of one. So these sets of cores here can have two different Это layouts. пример псевдо-рандомного тайла. This is the best of the two because it's like 20 seconds shorter. Здесь вот эти вот биконы могут быть... It's Только just два the лайаута you've got может chests быть, on the как side. биконы стоят. Let's see what I get. Вот этот лучше. Он, во-первых, с золотым сундуком здесь. Во-вторых, он быстрее. Повезло. Очень сильно повезло, на самом деле, ему выпало. Броня, Броня, в которой он теперь может бегать. Ну, типа, он уже поймал хороший рандом на броню. Он уже точно успевает в Estimate. Бег в этой игре сейвит десятки минут, не знаю, как еще сказать. Ну, это очень, очень easy по сейв. На десятки не знаю. Потому что бежит он не так уж много каждый раз, когда у него есть такая возможность. Ну, это не самая лучшая броня для бега. Just a real big pains dealer, but luckily we didn't encounter them today. It's like the actual first good luck of the run. So it'll come up here is a new mechanic where we're going to deal with this key. So the deal with keys is
you'll hit it to pick it up. And then if you get hit by an enemy, you'll drop the key. And so we can have some very particular painful key sections coming up in this room. Where we just, Да, like, ключ, когда мы держим, мы его держим только до тех пор, пока нас не ударили. И говорит, могут быть очень-очень плохие секции вида, типа противники. Противники могут быть просто невыносимые, и донести ключ до двери будет очень-очень сложно. And until we were not gonna beat them, like another goal is not gonna appear. So the gate would not fall down. Oh. Okay, we're fine. Да, вот видите, у него несколько раз ударяют, потом ключ падает. Ну, типа, случайно может нет. Не совсем понятно. В магазине получили лук с рикошетом 7-го уровня, и это очень, говорит, очень хорошо. Сейчас будет засада. Мы хотим, чтобы спавнились криперы, потому что криперы дамагают других врагов. Естественно, это как бы рандом. We do, thank you. We have a $50 donation from the purple Spyro fan with no comment. And we also have a $20 donation from Steno, also with no comment. And of course, Steno putting their donation to naming the custom fruit, the Wand of Wishing. So a quick update on that. If I can refresh the tracker here. Right now in the lead with $340, it is the Wand of Wishing, with the European speedrun Avocado sitting at $275, then ESA Marathon at $258.41, with the Good Luck Boogle coming up at $175. You've still got plenty of time to try and change that. That is coming up for the NetHack run. I say plenty of time. It's right after this run. Man. I believe Avocado will make it. Следующий раунд какой у нас? NetHack? Yeah, we can make it through. Let's go. Да. And at the end of every level, there's a strat that we can do, like a. Крафтим рандомный. Because every time we finish a level, there's like a countdown on top of our screen that says like counting from 7 to like 6, depends on how long the dialogue is. Ну, короче, сундук с рандомным дропом, и ему не повезло, ему выпал обычный лук. Пока у раннера есть только мощный лук, ему бы еще желательно заметить очень хороший меч. Потому что лук это, конечно, классно, но он медленный. У них в сет-сиде какие раны. Не сильно быстрее, на 2 минуты всего. Ну, потому что рандом сид, нынешний мировой рекорд очень жесткий. Там прям очень много рандома выпало дикого. Как будто это не рандом, это сет-сид. Читы. Левелапимся. Убиваем вот этих скелетонных призывателей. Мы хотим ботиночки. Ботиночки скорости. Получить здесь хорошее оружие. И также мы могли получить артефакт для инстакила боссов, но, увы, нифига не получили. Ничего из этого не получили. Это может быть в двух направлениях. Нам спавнится версия комнаты, где один сундук.
uniques, good high-level items, artifacts. Which pigs can also drop artifacts, please. Эндермен. Please. Oh. Ну, Эндермен встречается в игре как мини-босс. Yeah, Typical. so for like people in chat, if you wanna help Yeah, at I'm least gonna with win. RNG, just try to get Yeah, Mipha some stand. boots because this will Wow. really improve the speed of this run. The Enderman's Oh, activated the nice the trap and ruffle. killed me. Я только подумал, что Эндермен отстал от него, Would I причем keep очень replying быстро, Enderman? и Enderman Эндермен... outplaying me. подблочил его, его Try to раздавило see and ловушкой. Try to like get you Это- if he can just да. activate the trap. Двоечка, кстати говоря, да. Outplayed. Двоечка. You can see Mipha is just walking. It's Переигран. not even a run. He's just Пока walking. довольно Yeah, плохо I don't have идет. that good of speed. But at least Плохо one в good thing плане is that хорошо. he has a good combat, Не умирает. and that will at least help him with. Не, ну his обычно к этому ambushes, моменту ни his разу еще не ambulance. должно умирать. Yeah, so this is Так another что- three-wave ambush. Ну, он все-таки идет There's не not really much else to talk about. So таким again, быстрым more раутом, как donations, мировой go рекорд, ahead. поэтому на последующих локациях, я думаю, он не так сильно будет умирать, как Warholder. Love to you and everyone in ESA. And then we also have a $10 Бабах. donation from Cookie of the Cream. Нормально, Says, "Thanks for the динамит inspiration, подрывает, Lola. вообще Love красиво. you, homie." Again, everybody, don't forget we are raising money for Save the Children. Кто-то не here. умирал, We're вон. almost at Ой, 26,000. очередной We эмбуш. could break А, 26,000 всех at the end победить. of this run here. 25,981. Next donation could do that, as we said, and wait through these ambushes coming in. Серьезно? Окей. As we say that, we escape. Yeah, so Exactly. again, it's a very short walk to the boss now, which is going to be another donation heaven. Unless we get the GDQ Теперь идем просто до босса. chance, no boss spawn. Oh, exactly. But yeah, there should be another pig somewhere. It's probably on the top of the bottom here. You can probably hear it И должна быть где-то свинка. or not. Do you just not get a second pig? That's unfortunate. Oh no, I can Hey, hear him. Oh, you can? Okay. Yeah, there he is. Oh, there we go. Свинка это аналог, короче, Boots for us. вот и So, ботинки. this is the best speed Ну, item всё. here. Побежали. These are boots. So whenever Свинка you это use аналог the boots этого for a short cooldown, денежного гоблина usually, из Диабло. propels, like a bit of speed forward. Короче, And of course, that's good for парень. going fast. парниша с кучей General good лута. speed item. Рестрим Лёрика. Yeah, I guess we have to say thank you to chat because obviously they make us get the boots. Thanks, chat. Alright, dog, go. Oh! And now we can call it a run, not just a speed walk. Ну, здесь, конечно, у Yeah, него so I'll прям talk about it quick, очень мало урона. even though it's like impossible to happen. So this boss has a 1 in 2,000 chance of not spawning, roughly. So as you can see, there's like little pillars in the corners. Просто есть Boss шанс has a roughly 1 к 1 2000, что он не spawn in a way спавнится. where it kind of half clips the top of the stair, and that causes it to clip on top of the pillar. And for some reason, not for some reason, the pillar counts as pillar counts Не as like совсем. an invalid game state or an invalid place как for бы an enemy to be. And so when it's Спавнится в столбе, короче, и игре это не нравится, она его убивает. We don't even get to see the health bar. It gets taken out that fast. Слушай, но он, One of those is gonna get. походу, без смертей. Yeah, we can call this boss casual player. Чья бы мычала. Yeah. Because you can see just how Я не хотел, я не специально. This boss is Джинксит. just unfair. Like, how Благо, you у can нас call есть this boss респаун. fair? Like, Если мы респаунемся, то Nobody liked it. Hello. босс не восстанавливает хп. Oh, hi, friends. Ой-ой-ой. Сейчас Эндермен... Oh yeah. Ой-ой, yes. сколько врагов на лестнице. Speaking of randomness, Окей, I mean, пробежали. Yeah. Это было не очень приятно, но выжили. That end of level tech skip is a lot less consistent. So. Anyways, so here at the end of the level, we have a chance to get another boot, so we can go even faster. We also have a chance to get the previously best item. Oh, of course we get it. The previously best item. If we were on 1-4. Of course we're on 1-4. oh, I mean, it's still gonna help you. Oh, yeah, I'm gonna keep it anyway. For sure. Yeah, yeah. I can go on more traded. Oh, hello.
Okay. Sure. Что, шляпа? So this is technically the best speedrun armor in the game. So it gives you can see under my feet, it gives you Самая лучшая броня, говорит, для спидрана. so it makes you run faster. And also it decreases the Аура скорости. Artifacts. And so we can use our И boots уменьшает faster. кулдаун So now we get a little bit extra speed. артефактов, а у нас ботинки для буста. Поэтому мы можем Although, бустоваться even though чаще. Technically the best armor. If we get an Ну, armor with the погнали. enchantment Mipha, oh my god. A lot of panda seeds today. Yeah, here Mipha enters the shortest level, but the most tricky level, because... Well, I disagree, but go on. Yeah, Это самый короткий уровень, но может быть самым проблемным. Ну, по словам Инока. Очень, говорит, узенькие коридоры. Еще спавнеры, очень много врагов. Вроде может занять 2 минуты. It's 157. Yeah, 157. Что время в 1% это 1.50. Try to flex. Okay, flex more. 1.57. Hi, I have a community goal for this level. Yes. Ну, очередная свинка. So this is actually pretty good so far. We've got some bad seeds, but I haven't died, which is the good part. So yeah, there's two sets of free the villagers here. They're always the same, no matter what. So you just always take the same Надо path. освободить вилледжеров. Они все в одних и тех же местах, поэтому я, говорит, всегда бегу по одному и тому же маршруту. So I would kind of like a little bit more of XP just for some safety. But it's fine. Nope. Yeah, we'll see. Oh yeah, speaking of weapons, because we actually didn't speak. Еще about будет that, одна we got, секция like, the такая, best по идее. weapon in the game, because it got really buffed. In this version, А the мы уже axe получили got лучшее really оружие. buffed and it's just really strong. Oh yeah, so we can go on. Speaking of, Получили какое-то лучшее oh yeah, оружие. now Mipha is just gonna defeat Мы стреляем the луком. easiest boss in the game, because Он... Даггер это у нас кинжал? tougher boss Да. than, Да. Ну, than он this кинжала, one, короче, so this one получил. is apparently very easy. It has like the same mechanic of just chasing us and trying to hit us. And just standing Ему in второй place раз and выпадает mines броня throughout волка. the- Это хорошая броня для спидрана, Yes, но I выпало the более one thing лучше. I've been, forgetting is this is before the Soul Knife Не got более, super тупо buff лучшее выпало. this patch. Oh, it's before. Ну, броня волка It's тоже still good, позволяет but then, бегать. like, they buffed it for some reason on the next patch, and it became ridiculous. Она, по-моему, вот как раз самая быстрая в этом плане. А эта броня, она... Да, я тебе говорю, броня волка это OP. Whenever you roll, it gives you a level 2. It's a 20% speed increase when you roll, which is surprisingly quite a lot. So that allows us to kick up quite a bit of speed as we get going here. Especially if we can eventually get it to level 3. Этот артефакт нам позволяет получать буст скорости после переката. Вот почему мы ее надели. Это полезнее, чем то, как мы делали. Понимаю. Мы очень-очень низкого уровня для этой локации. И может что-нибудь плохое произойти. Ну, мы умираем с пару тысяч от врагов. This level is mainly hard because of the boss, because it has the most health in the entire 80%. Этот уровень в основном сложен из-за босса, что это самый жирный босс в игре. Ну, в 1% ранее. Даже больше, чем финальный босс. Where they can possibly be rammed with a ton of enemies. This one isn't too bad, but it can get pretty bad with the amount of enemies you can get. Oh yeah, and here maybe more explanation about the mobs that we already met on the Cacti Canyon, which was the second level. Geomancers. Yeah,
Mipha was sometimes getting like closed out in like a wall. И снова кнопочки. In like a U Oh man, shape. how did I miss one? Alright. And that really makes us it really makes us go slower, but the worst thing is we can get Мне очень close страшно out говорить, with a что раннер bunch of идет enemies that неплохо, can и у just него всего 3 take us смерти. down in a really Потому short что amount of обычно, time. когда я так Our говорю, armor is раннер not good. умирает. As Mipha said, we're under-leveled, so У меня прям как we проклятие just try есть. to squish through the level, like without getting hurt much. Yeah, so back there with the cores, I actually had really nice cores. So those cores could spawn Пятого in a левела. completely random maze pattern, and you have to destroy 8 of them. Всего-то. Mine were pretty good because they're all not too far. Sometimes you can get it where there's like one that's like way off to the side, like you're possibly out the way. Упс. 4-е. Yeah, you can Раз. see in this corridor, there's Короче, so раннер many очень плохо archers, идет. they'll Ну, до just- рестарта он делает they're just инвентарь getting there for менеджмент. Mipha really quick. So what Mipha is gonna do? He's gonna use Луки his раздали нам. invisibility and just try to squish through. Yeah, so one thing we're probably going to do, especially in the next level, is when we die, we get, I'm not sure how many seconds it is of invincibility, it's a good amount. And we're going to essentially use that to brute force our way through some... Раз, когда мы убираем, мы получаем несколько секунд неуязвимости So this И boss, this это boss нам sucks. пригодится This is the worst boss in the game, in в my будущем. opinion. Mainly because it's broken. So И you're meant to самый use худший these босс в four игре, cores on the side как to, по мне. hit him and deal big damage. По But the идее, rest вы don't должны work. использовать They're just like, for some reason, Hitbox just doesn't exist here. the Колбы. hitboxes just don't work. Although if you have a wind horn, which is an item I've got in my second slot, which usually pushes enemies back and becomes slower, you can use it on bosses and it really slows them down. And so this fight is essentially free, but it's super slow. Замедлили босса, потому что у нас есть предмет, который замедляет в том числе боссов. Можем его замедлить, и он становится супер медленным. Pushing the wand of wishing for NetHack further in the lead right now with that $40. And we also have a 500 anonymous donation coming in for the Pokemon Diamond Run, nicknaming Chimchar Bidoof. Pulling Bidoof up to 1,577, but it is not enough because Uncle Iroh is still in the lead with his T right now at $2,060. Еще один уровень And the брони. army of Bidoof push ahead Еще одна or локация not. даже. Only you can decide with your donations. Please make it Невероятный экшен. I do like Bidoof, but honestly, I do love Uncle Iroh as well. So I don't mind which one would win. Uncle Iroh with his T or the good boy Bidoof, you know? It's a hard choice. Alright, so I'm taking one. Не придумывают имя покемону. Бидуф все еще не побеждает. Ну, в чем мем, я не знаю. Побеждает дядя Айро из Аватара. Для тех, кто в танке. Yeah, before I'm gonna start talking about next level, if people in chat have any questions about the game, you can easily ask them. We can Подготавливаемся к следующему уровню. We're really open to new people joining the community. And yeah, the next level is gonna be high block. Ролим предметы максимально. Incredibly underleveled. Like we introduce here the guards that are incredibly High block strong, falls. Мы push us просто... away. Мы невероятно Really underlevel, tough короче. section, and sometimes the next some Раз, tiles две are really локации. narrow. There's a really big RNG part. Узенькие тайлы, много рандома, очень сильные противники. Короче, рандом. Нас здесь не ждут. This is where your movement starts to really come in handy. Is how well can you dodge? Oh boy, this is not a nice. И вот здесь как раз начинается становиться важно то, как хорошо вы уклоняетесь. И то, насколько быстро вы передвигаетесь. Not like that they haven't. I've crashed during runs, but I've not crashed. We know like we that. know why the crashes occurs, but here like nothing wrong happened to make the game crash.
спрашивают про крэши и говорят, что типа мы не знаем, из-за чего на самом деле они произошли, потому что не произошло ничего, что как бы обычно крашит игру. Пятая смерть. Один из плохих тайлов. Это говорит, нет, это говорит хороший тайл, но противники ужасные. Нам надо вставлять ключи. И ключ это очень хорошо, потому что после него... Это очень был сложный ключ. Типа, ему сильно повезло. А типа, что противники не очень, да. Типа, это очень классно. Да, говорит, у пацанов считаем большой рейндж, сильный нокбэк. Урона много, в принципе. So the game, oh god, I rolled into that. That was not a good idea. So the game is made in collaboration with Mojang and a studio called, oh god, am I gonna get it wrong? 11? I think. Как там хп? Чуть-чуть. But yeah, technically Microsoft. Yeah, it's published. Говорят о том, кто делал игру. It's on the Microsoft Store. Yeah, it's on the Microsoft Store, and there's also a launcher version of the game. Please get the launch version of the game if you want to get this game. Как заставить людей купить Windows 11? Сделать Minecraft и Minecraft Dungeons с бесплатными играми там. Встроенными. Это плохо. Я бы установил. Потому что у меня есть лицензия Майнкрафта. А мне не интересно. Ну ладно. Кстати, да, он на контроллере играет. Спрашивают, как много людей играет на контроллере. Нет, не спрашивают, это он говорит, это Инек говорит, что он один из немногих людей, кто играет на контроллере. Ну, мне кажется, на контроллере в это будет играть проще. О, шестая. So if you like wanna check if the game is like, if you'd like to play this game with your friends, etc. Ну да, мне кажется, вот, что на контроллере проще играть, потому что есть стик. И... Ну, больше как бы есть пространство для маневрирования. Ну да. Если что, он упал в пропасть, игра считает это как смерть, но я считаю, что это не смерть, потому что... Не-не, смерть. Не-не-не. Смерть. Нет. Юдает равно юдает. Неважно от чего. Десвар и десвар, вообще без разницы. Игра не считает, вроде же. Я не уверен, кстати, с этим. Потому что когда мы умираем, эти правила внесены слишком поздно в игру. Короче, 6. Это у нас эмбуш, да, я полагаю? А, не, просто здесь надо всех перебить в тронной комнате, окей. Alright, so this is a really notorious part of the run. Like, one of the hardest parts is this fight. Because you're forced to fight enemies. Одна из самых сложных частей рана, это вот этот. 7 волн. Но вы очень низкого уровня. Говорит, есть особый глич, который мы можем сделать. Но на этом патче мы не можем это сделать. Ну, кстати, да, он говорит, 2 смерти осталось. Видимо, не считается, действительно. So it kind of just fills up the gap whilst I wait for nice TNT. Whilst I wait for the weapon to be usable again. But if you got any more donations, go right ahead. Oh, we just got one that I know some people are not going to be happy about. We've got a $500 donation from the one and only Buckethead5, saying just to make sure this won't get passed, and is putting it towards Uncle Iroh for that Chimchar name. So once again, you can see
Uncle Iroh taking Руинят покемонов but there's still по plenty of духов. time between now and Pokemon Diamond. It is a massive bid war battle we've got going on between Bidoof and Uncle Iroh. I think if we all gonna gather up, we can beat Buckhead. Just saying. But yeah, another 500 is really insane. Oh, yikes. Sorry. While we're killing the boss here quickly, just let you all know too, folks, we do have some prizes that you can win from ESA here. For a minimum $25 donation, you can get Это, кстати, идет довольно a нормально. View Sonic Elite XG270 monitor. And that is a 25 minimum donation, but it can also be done with Ну это many пока smaller я не donations. сказал, что батл идет нормально. As long as it goes Скажи. up to the Ну вообще арена идет довольно нормально. you will get in there. Вот он ее Just as I'm зачистил. saying this, a Действительно $1,000 нормально. donation Конец уровня. from Anonymous. Блин, And я just ждал, что Rise игра saying крашится. To restore balance. To Bidoof. Putting Оу, $1,000 целый косарь on it to закинули. Bidoof. Oh my god. Это жестко, они там за имя покемона месяца прям. Up to Chimchar. We have brought it Что back. самое... Right now, Bidoof is in the lead at Бадуф опять первый. $2,577.78 with Uncle Iroh at $2,560 right now. It is neck and neck between Bidoof. Мейт очень большой, но 5 минут потратил с крашами. И игра рандомная все же. А в эстимейт, я думаю, уложится, да. Ну да, последняя локация занимает, Да. ну при хорошем рандоме минут 5 от силы. А это Но при последняя. его... Опа, 7-я. Или 6-я. 7-я. Мы же не считаем. Одну, которая это как раз несчитаемая 7-я. Я все записываю. Те, короче, Мел закрывает эту ставку. Если вдруг у вас будут какие-то претензии, все претензии к нему. И подкупный чатик тоже считает. Скипос. Actually, скипосы пошли. Если будут удачные тайлы, то мы сможем прям проскипать. Перекатываемся, спавнимся. Кстати, да, когда он в Void Да. падает, у него не восстанавливается хп, это значит, он не умер. Да и анимации смерти нет. Да, но если бы нам не повезло, у нас был бы нескипаемый тайл с эмбушем. Нам повезло. Сколько там хп? But you're making it. Yeah. Один, скорее всего. I mean, health bar literally disappeared, but Mipha will just take his time. Gathering HP. Пока мы не получаем урон, By мы taking supplies and восстанавливаем хп. Скипосы! Haha. I only failed it twice. I mean, once in ranking. Небольшой скипосик. Yeah, so you can roll over that, and that skips having to go through Ну, the inside достаточно section, полезный. which is like way more dangerous than the outside section. И, да, перекатываемся, и нам можно не идти Oh, hello. во внутреннюю секцию, которая может быть очень-очень опасной. No, okay. Thanks for the weapon. Alright, so I'm gonna quickly here grab some safety arrows. Actually, I'm probably gonna need them for the strat I'm going for. I can get it, that is. Спасибо за оружие на последней локации. So, Yeah, and here's the end of this section that we skipped.
Yeah, so that was like the end of the indoor section where we could get some arrows. Wow, it usually never goes this way. Это лучшее, что я когда-либо слышал. Oh, do we have a... No, okay. There's another small skip if this guy would like to move out the way. You can roll over that little gap of barrels. And now we're approaching the final boss, which I promise won't be hard at all. И сейчас будет финальный босс уже. But first we've got to deal with the stairs. Он If you легкий, defeat говорит. the last boss like a couple of Ну да. times, you'll see it has the same pattern as always, so... Yeah, but it does a lot of damage. It does a lot Я of восторг, как вы damage, поделитесь с ним пару раз, вы всегда especially знаете, when какой у него good паттерн. because there's, like, later Он наносит armor много that урона. reduces damage, gives us buffs on melee attacks. This armor is really weak. Oh, I didn't get it. So there's a very small chance Огонь. when you use an accelerate bow, you can hit the boss as its health bar is filling, and therefore deal damage to it before it has full health, and that will put it down to whatever health you manage to hit it at during its health bar load. But it's like a super tight window. Говорит, есть глич, где вы можете стрелять в врага, в босса, когда он там каким-то особым способом, когда он спавнится, его полоска хп появляется, таким образом, в какой момент вы его заденете, столько хп и останется. You know how to get rid of it? I don't remember. Can you go away, please? It has to stay on those like spaces that fill up. Yeah, that's a thing that almost never happens in a run. Alright. И все. И все, последний босс повержен. Yeah. Ну нет. Redstone Golem that we've been laughing at before. То есть появляется непонятно что. Кракозябра какая-то. Ой-ой. Ой-ой-ой. А это у нас 8-я. Да, голем нам мешает. Ну, у нас есть Горн, который слоупочет голема. So what we're gonna do, we're gonna take the coward's way out. Oh, please. Пизим, короче. Alright, we're gonna have to move him. Ah. Does anyone have a classic this has never happened before? I'll bring one out for you. This has never happened before. Thank you. Yeah, maybe while Mipha is fighting, we can get some donations through. Ой-ой-ой-ой-ой, близко, как еще 2 смерти. Yeah, Mipha is on the last Одна. chance, and if he dies here, Больше А, у вас 10, больше не 10. level again. Окей. And Well, we're really let's- unlikely to do that. Yeah, let's Да. hope that that doesn't happen. Если он умрет, ему как бы еще уровень переигрывать придется. I do want to take the time to let you know we are raising money for Save the Потому что он тогда в Children. эстимейт не Save the уложится. Children was the first global organization devoted solely to serving children's needs and securing their Кайфово rights. чизит босс, They're короче, often the first через or забор. only child В from невидимости working сидит. in the hardest to reach places where it's the toughest to be a child. As a result, Save the Children's teams have been proactive. Ща in под лазер preparing прям, for да? pandemic threats. They Не-не-не-не-не. work with youth, their families, and communities to ensure that young people's health needs are met. Как потеет! Can help give children a future by donating during this event. Успел нырнуть. Versus Uncle Iroh Bedwars. Лол. Who is going to win? We don't know. Oh my god! So I game over whilst the boss had 1 health. Вот он так засейвил, и так не повезло. Он так нырнул красиво от лазера. That we are not going to have time to play through the level again, That's unfortunately. fine. That's fine. Yeah, that's fine. This run is. So we do have to say, like, it's never happened before. Эй, Thank you for being good sports about it. It's really И времени тех команда говорит, что нет, давай без этого ран мы закончим прямо тут. Мерси килл, первый на марафоне. Literally 1 health. So that's Видим, повезло. Content after this kill, so we would just. Oh yeah, that was walk... the end of the run. That was the end of the run. Yeah, we would So- just walk and end the run. So if you want to pick up this game, speedrun.com/MCD is the best place to find resources, the Discord server link, etc.
Не добили босса, у босса там 1 хп осталось, но по сути как бы это конец был. После этого раунд бы закончился. Мы бы вышли и с уровня и все. Не получилось, не фартануло. Да, синие выиграли. Не, почему синие? Синие не выиграли. Синие не выиграли? Но я не уверен, что и красные выиграли. Типа, Ну 10 больше 10? Нет. Все. нет. Ну и ран не И всё. закончился. Ну, это уже... Ну ладно. Это все часть сурового рандома в вашем ладно. нездоровом увлечении. Ставили не Красненькие. на босса вообще. Вот. Ну и Устимейт успел. Хоть и не Ус- прошел.